കൈരളി വി ചാനലിലെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സക്സസ് ലൈൻ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ഞാനിവിടെ ദുബായിലാണ്. ഒട്ടനവധി മലയാളികൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വരികയും അവരുടെ കഠിനാധ്വാനവും ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും ഒട്ടനവധി മേഖലകളിൽ അവർക്ക് വിജയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മലയാളിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒട്ടനവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയ, ഈ രാജ്യത്ത് ഒട്ടനവധി വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി ഉന്നത നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ച ശ്രീമതി വി മാത്യൂസ് ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ അതിഥി. മാഡത്തിന് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം മാഡം. വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. കാരണം ഇന്ന് ഏതൊരു മലയാളിയല്ല, ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സുപരിചിതമാണ് എലൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ. അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചത് അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡാണ്. അപ്പോൾ മാഡത്തിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. കുട്ടിക്കാലം, ബാല്യകാലം എവിടെയായിരുന്നു മാഡത്തിൻ്റെ ജന്മദേശം? ജന്മദേശം തൃശ്ശൂരാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, പ്രൈമറി ആൻഡ് ഹൈസ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോംബെയിലായിരുന്നു, അവർ ലേഡി ഓഫ് ഗുഡ് കൗൺസിൽ സയൻ. അവിടുന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഇൻ UK. അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. UK പോകാനും അവിടെ ചെന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടി. Because my father, he was a professor in English, and he was very much, strict about the education children should get, and no one can stay at home without a completion of post-graduation. പക്ഷേ ഞാൻ അത്ര സീരിയസ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. എത്രാമത്തെ മകളായിരുന്നു? ഞാൻ 7ാമത്തെ മകളാണ്. പക്ഷേ പിതാവിന് എന്ത് ജോലിയായിരുന്നു? He was a bank manager, but originally he was a professor in English. So before he get into the teaching line, he worked as a bank manager. My father was not very rich or anything. Whatever, the salary, he had to adjust the family. And especially, he never bother for anything else, but he cared for the education. And he always dream about, my children will study and they will have their own schools. Then whenever we get together, he used to talk about the school. I used to make fun of him, but he always point and used to talk. എൻ്റെ ഈ മകളായിരിക്കും എൻ്റെ ഈ സ്വപ്നം നിറവേറ്റാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈൻ അതേ അല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഫാഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈനിങ്, studio, anywhere, any sort of shooting, I used to crave and cry, plead my mother, please send me. But my mother used to send me some instant, and 1 or 2 in my childhood, 1 or 2 modeling she sent me. When I saw that and the way the people were behaving, this made me to look forward for my education. When first my sister offered me, you come with me, we can do your education in UK. I refused. I said I don't like to leave this country, and Bombay I love. Anyway, if my parents want me to work, I can work and study. There is no problem at all. Why should I leave? Then she made me understand. Then there I started my crucifixion, I can say almost. It was very difficult to pull on in UK, because in India my father doesn't know this much expensive UK. It's years back story I'm telling. Even a toothpaste you buy, you have to give the tax. My father will send me 150 pounds only. With this I have to manage my education as well as even though I'm staying with my sister, but I got some other expenses. But sooner or later, like I finished without losing any one of the year. I finished my post-graduation, I come back India,
As normal way, my parents found a partner for me. ഗുഡ് പേഴ്സൺ മിസ്റ്റർ മാത്യൂസ്. Yeah, Mr. Matthew. ഇപ്പോൾ മാഡത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചത് ബാങ്ക് മാനേജറായിരുന്ന അച്ഛനാണ്. Yes. കാരണം My അതൊരു father. ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപാട്. എത്രത്തോളമാണ്? We were not very rich people, but in middle class people, and my father used to give tuitions to surrounding children without taking a single fills. So I used to see, sometimes he used to call me, come down, explain and give it to them, teach them, especially English grammar. Because he was English professor, we are all could, influenced by him, and we always scored. We were the toppers of the school in English subject. So he was confident that I can teach the children in much better way. അതായിരുന്നു മാഡത്തിൻ്റെ ഫാദറിന് മാഡത്തിനോടുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ്. Yeah, full confidence he was having. Anything. വാട്ട് അബൌട്ട് മദർ? Mother, she was only a 9th standard, she studied up to 9th standard, and in her dictionary, good education or the topper means you should get, even college, you should get 100 out of 100. Even though I may be the topper, many times I come home with the trophy and everything, and I'll tell him, suddenly she will ask, how much you got? I said 75 or 80. For this, the school people gave you this? I am coming to your school to take it back. You don't get 100 out of 100, I don't agree that you are a good student. That much knowledge only she was. But before, she too saw my ambition and my growth in the school, what I have done. Before she closed her eyes, something I made great in this school, but she was aware that. Because here this elite English school, not only an ordinary school, here we do a lot of community service. This also from my father. This is my father's inspiration. എലൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ സ്കൂൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്? കാരണം മാഡം ഒരു എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു, കുറച്ച് നാൾ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് മാഡത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു 20 years ബാക്കാണ് എലൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു മാഡം? തുടക്കം, it was started with one, my husband, he know that this is my ambition, to my father's ambition. So we started a small, very small school in a villa, 2 villas clubbed together, some 8 rooms something. He have started in Jumeirah. It was near Chinese council, something is there. It's very far away from Jumeirah it is. So I didn't know only, I was in India that time. Then when I come back, he said, come with me. Then I saw this elite English school board. I said, how you managed to start? He said, I'm a silent partner, someone else have started the school. I said, who is your silent? There also, who is your silent partner? He said, this is the guy. I said, I want to see him one day. So once I saw him, I told him, Mr. Matthew, you are going to be in big danger. You are going to lose. I told him, as soon as I saw him, you are going to lose. So he told me, I will not lose because you are the one going to run. So I said, I will think over it, then I will let you know whether I have to come to that school or not. 1 week is over, I didn't give any answer. I said, yet I didn't get any answer. I always listen my mind, what my mind says. I didn't get any answer. Then after a month, I told him, I will go and I will see how the things are going there. So I started to go slowly, only 1 hour, 2 hour like. I realized this place, the school can run very well, but certain aspect we have to change. The management. Yeah, management have to change, and Matthew cannot be a silent partner. He have to involve, because the school is not only the teaching. School have to be, school supposed to have a lot of department like transport. It's a big headache, actually speaking, big responsible that. Then those days, canteen compulsory in the schools.
then staff. Because whoever you take, it's your duty, try to retain them in the school. Otherwise, there is, then whom you appointed as a principal, she is supposed to be really dedicated and she should feel it. This is my own. Otherwise, it is not. So I pointed out 5 points actually. Unless and until you change these things, I will not come there, because my way is something different and I see crystal clear the things and we have to start from there. So slowly, the partnership of the other guy, we stopped. I said, you take over from him and you will run the show. I will be with you, there is no problem, but you cannot be a silent partner. Then we started off with some 60 students and gradually it's gone up to 150. So it is going to be 150, the end of the year you reach means it's a good sign. Then from there we have to shift to another villa, because just a friend of the school, some sort of road expansion or something has come, so they have to shift. Then there it was in Jumeirah, it was a very villa was not very posh or anything, but spacious rooms were there. Constantly I started to work there. I have taken my clearance as a principal to that school, that other principal have sent off. Then there we started our hard work in it. Literally we have to work very hard those days, because the schools were coming up here and there. It was a big competition among the schools. But believe it or not, with me, my assistant one, Mr. Saji George, I used to, I have finished my BBA at that time, private. So why I learned, I don't know, but it helped me how to take the administrative job in the school, how to run. Only to finish your degree or graduation, you cannot run a school. You should know this also. So we used to sit and discuss, read, explain, discuss, and we used to implement the principles. Unless and until we should have a proper plan, we cannot run the school. Exactly. Very good. 2015 now. എത്ര കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മാഡം? 2015 now the current our 1,850 students. Different nationalities? Well, we do have a little bit of different nationalities. Before we were having lot of different nationalities, but that time, those days we were not having grade 12. So now higher secondary, that NCRT and CBSE, these all result oriented classes. So different nationality they can't study. I didn't mean that they can, but certain limit for them. The CBSE demand that criteria. I think they can't. മാഡത്തിന് രണ്ടുപേരാണ് ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഐ ക്യാൻ സേ. Yes. ഒന്ന് പിതാവ്, രണ്ടാമത് മാത്യു സാർ. Yes. ഇവർ രണ്ടുപേരും മാഡത്തിനെ ഒരു നല്ലൊരു പൊസിഷനിലേക്ക്, അതോടൊപ്പം മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ, ഹാർഡ് വർക്ക്, സിൻസിയറിറ്റി, അതായിരുന്നു ഇന്ന് എലൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിന് ഒരു നല്ല പേരുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. Yes, Elite English School got a brand name now. Yeah. അതോടൊപ്പം തന്നെ മാഡത്തിന് ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യൻ അച്ചീവേഴ്സ് അവാർഡ് 2014, അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ, IDF award. IDF award. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി അവാർഡുകൾ മാഡത്തിന് തിരക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവാർഡുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുക്കും. Yes, very true. എത്രത്തോളമാണ് മാഡം? When you receive an award, when I receive the award from the person, I will write it in my diary. I have to work what I was before till yesterday. I have to work 10 times more because people are watching me. ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ വാട്ട് യു ഫീൽ നൗ?
every day was a challenging day for me. Every day. So the back when I think, ഞാൻ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഓരോ ദിവസത്തിലും. ഇപ്പോഴും ആ പഠിത്തം തീർന്നിട്ടില്ല. So anyone will say, I am old, I cannot study. Immediate I will tell them, you are not old, you can do now also. And some of the parents crying coming, my child lost 1 year. I used to tell them, you see, look lady, I am an old lady, now also I am studying. Yeah? Education have no age, any age you can. You have a mind to study, you will. This is what I learned. ഫാമിലിയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയണം. കുട്ടികൾ 3 പെൺകുട്ടികളാണ്. മൂത്തയാള് റീവ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ഷീ ഈസ് മാരീഡ്, ഹാവിങ് 1 ചൈൽഡ്. റീവയുടെ മോൻ 12th പഠിക്കുന്നു. സോ ഹി ഹാവ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ വർഷം എലൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ തന്നെ ടോപ്പറാണ്. ദെൻ ഹീ ഈസ് ദ ഹെഡ് ബോയ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ. ഐ എം ക്വൈറ്റ് ഹാപ്പി വിത്ത് ഹിം. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ മകള് റീന, ഇവിടെ കെ ജിയുടെ സൂപ്പർവൈസർ പ്ലസ് ഷീ ഈസ് ദ ഇൻചാർജ് ഓഫ് കെ ജി. സെക്കൻഡ് ഡോട്ടർ. മൂന്നാമത്തെ മകൾ കിരൺ, ഷീ ഈസ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഷീ ഈസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്. ഇപ്പോൾ വളരെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് മാഡം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളാണ് ശ്രീമതി കിരൺ മത്തായി. ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഇവിടുത്തെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളാണ്, അതുകൂടാതെ തന്നെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് നമ്മളിപ്പോൾ മാഡം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അതൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി കുട്ടികളാണ് എല്ലാം നോക്കുന്നത് എന്നാണ് മാഡം പറഞ്ഞത്. ആഫ്റ്റർ ഈ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളമാണ് നമ്മൾ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്? എൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫിംഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഐ എം ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഹിയർ ഇൻ ദുബായ്. ഐ ഹവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ ജെം സ്കൂൾസ് ആൻഡ് then I took off to Canada where I've completed my studies. And ഞാനൊരു full 360-degree turn എന്ന് പറയും, from a complete business management background, from a complete actually finance and banking background to the education background. And ഞാൻ എന്താ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് കാരണം is because of the way how I've seen it developing over the years. I had no intentions to be a teacher or to be anywhere near the education center. But the fact that once or twice during my internship, when I had come down, I had volunteered to be one of the English coaching teachers. From that, enikku manasilayi that it's a different experience to see a child develop from the time the child comes to you. And that's when I realized around 8 years back that, see, I need to make a change. And from there I started my journey in the education sector. And I think we were really blessed to have that opportunity that our parents had started something. ചെറിയ തോതിലല്ലെങ്കിലും it has grown over the years. The whole thing where they say that it's a spiritual, it's a holistic place where you see children's development is definitely very true to each and every word that it tells. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മിസ്സസ് റീന മാത്യു, എലൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൻ്റെ KG സെക്ഷൻ്റെ ഇൻചാർജ്. വളരെ സന്തോഷം. ഒരുപാട് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊച്ചു കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന സെക്ഷൻ്റെ ചാർജാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കുട്ടികളോടുള്ള നമ്മുടെ കെയറിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടെ അവരുടെ ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റുന്നു. KG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ആ KG സെക്ഷൻ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? കുഞ്ഞു പിള്ളേർ തന്നെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണെന്ന് പറയാം. കുഞ്ഞു പിള്ളേർ എവിടെ നടന്നാലും ശരി, ഇരുന്നാലും ശരി, ഇവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂക്ക് വന്നാലും ശരി, ആ ഒരു ചിരി വിൽ ടേക്ക് മീ ലെറ്റ്സ് സേ 10 times ahead. ആൻഡ് പിന്നെ അവരെ എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും എങ്ങനെയാണ് ചിരിച്ച് അവരെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വലിയ സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നും വേണ്ട. കുഞ്ഞു പിള്ളേർ, കുഞ്ഞു മനസ്സുള്ള ഒരു
വലിയൊരു ടീച്ചറാണ് ഞാൻ. ആണ്, കുഞ്ഞു മനസ്സാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരും തമാശ പറയുന്ന സ്മോൾ ഹാർട്ടാണ്, ബിഗ് ബോഡിയാണ്. പക്ഷേ കുഞ്ഞു പിള്ളേർ അതിൽ ലയിച്ച് അകത്തോട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തർ വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ടീച്ചിങ്, റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ്, സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് പ്ലേ വേ മെത്തേഡ്. പിള്ളേർ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ കാര്യങ്ങളും they are let free to do so that they can understand what they are doing and react to that and tell us what they experience. So one great milestone ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 14 years കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ. ആൻഡ് കിൻഡർ ഗാർഡന് ഈ ഒരു വർഷം ലെറ്റ്സ് സേ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് KHDA report ansariche. So we have taken them quite ahead and CBSE aanu, but inside the classrooms we have different areas of learning. Oru EYFS allengilum oru EYFS formatilana ഇവിടുത്തെ ടീച്ചിങ്സ് എല്ലാം. ഏർലി ഇയേഴ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂംസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾ ആർ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ട്രെയിൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. And since last year, very high quality training has been provided for the teachers so that the teachers learn how to teach those children in that format. KG division, എത്ര division ആണ്? Right now KG1 K വരെ ഉണ്ട് and KG2 H വരെ ഉണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ let's say it was around 8 divisions. ഇപ്പോൾ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രോയിങ് ഓൾസോ സ്റ്റിൽ. Future plans almost, my children are taking care of the school and we are planning to start another school. So it's my duty to start and give it to, hand over to them. But I'm sure that, even though India, we made a place to stay, but I cannot stay more than 10 days because my mind is here. The school is my life. So I have to come back. I will never stay more than 10 days. കൊച്ചിയിലാണോ മാഡം? No, Kochil we have the house, but now at last we settled in River Periyar, the bank of River Periyar. There we do have a small house. But whenever we are, morning getting up, looking at the water, sit for hours, so that it gives a lot of, peace of mind. Looking at water, it gives us a lot of, peace. We don't know how that. Very comfortable. Very comfortable. വളരെ സന്തോഷം. മുന്നോട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടേഴ്സിൽ ഒരു വലിയ സക്സസ് ആവുവാൻ സർവേശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you.